So the second presentation today will be on marketing by Mr. Sam D'Souza. That's the second part of sales and marketing. He's a certified professional marketer and a coach with 20 plus years of experience across sectors like corporate, government, SMEs, and non-for-profits. He specializes in marketing research, business research, and data science. He's propelled global Sri Lankan and Australian brands to success with his deep insights. And with that introduction out of the way, I'll hand it over to Mr. Sam to present the marketing part of today's seminar. Over to you, Sam. Thank you so much, Lakshi. And I think she talked about the sales, so I'm not going to repeat about sales. But before I start, I want to tell you one thing. The sales and marketing is work together. Most of the time, people think sales and marketing as two different areas, but sales is overarching process, and the marketing is overarching process among product development, sales, promotion, advertising, and sales is only one part of marketing process. So today what I'm going to talk about, I will talk about a little bit about me and introduce myself. And then I will tell you why you need to do this one and why we need to understand marketing. And we will basically talk more about what is marketing and basically how we can use marketing for our product development and identify customer need. And as I mentioned before, it's a huge area. So I will focus on only fundamentals and try to understand what you required at this stage. All right. So my experience in market research, because I work for different companies, Kenta, Square Holes, and New Focus, and also I had my own business called Third Eye. And I did some advertising, promotion, and new product development, all the market research for different companies. And now I forgot most of the news. So I just put what I remembered from my past experience. So some of them are local Sri Lankan companies, some of them are Australian companies, some of them are like global brands, including GSK and AIA, Wholesale. Yeah. And so before I move on to next slide, I just want to ask a question. Why you are doing this, especially why you are doing this product development, or why you are trying to solve a problem, and is there anyone who want to contribute? All right. One is there. So before I move on, I will little bit talk about why we need to understand marketing. So when you are doing a product, it's a kind of a process. There's a proper definition about marketing, but for my understanding, it's understanding customer needs, like sharing customer needs and with you, and also you sharing your product or solution with the customer. And it's a kind of a sharing feeling between customer and the developer or producer or manufacturer. So customer marketing is a kind of a communication process. You connect with the customer as well as your product with them. So it's understanding their feelings and giving a solution for their problem. So basic concept is like, if you don't do marketing, they don't know about your product. If they don't know about your product, then they will not buy your product. So that's the base of the market. Like as long as if they can feel you and if you can feel them, and they can buy the product, otherwise you will be invisible. So basically, main purpose of marketing is make your product visible to your customer. So when we talk about marketing, there are so many definitions. You might confuse when you Google what is marketing. There are so many definitions based on people's opinion, based on different schools, based on
different marketing experts, and most of them develop for the established product. So most of the definitions might not be relevant to you at this stage because you're going to invent or innovate something. And so because of that reason, you need to understand the fundamentals. Then you can use the fundamentals for your scenario and you can customize the way you want. And then you can go and search the knowledge based on your understanding. So likewise, some definitions from internet, this might not make any sense to you. So that's why I'm trying to tell you the fundamentals and going through the marketing process and identification process. Then you will understand what you want to know and what knowledge you need to acquire. So before we start, again, I want to show you what areas included in marketing, like need identification, product development, branding, positioning, segmentation. And once you develop the product, then we need to think about market strategy, how to place them, and pricing strategy, how to sell them, and what price need to for what price, and how can we make a profit, and how we can use the distribution channels and how we promote them, and then sales and delivery, as Lakshi mentioned before. And end of the day, once you sell the product, still you can't stop the process. Then you need to start the customer engagement to go to the next level. So it's a big process and huge area. So that's why I tell like within 45 minutes we can't cover. But it's important to understand the fundamental concept. So today I'm going to focus more about some fundamental concepts related to marketing. I'm going to mainly focus on need identification and product development and branding and maybe a little bit about segmentation. Okay, what is marketing? So there are so many definitions. There's some definitions from American Marketing College, some definitions from UK Marketing College, some other schools. So this is the widely used definitions. The management process for identifying and anticipating and satisfying customer requirement profitably. So look at the highlighted words: identifying, anticipating, and satisfying. So when you look at these three words, so identification is the first part. So today I'm mainly focused on the identification process. So excuse me, Sri, if you could repeat that in Sinhala as well, that would be great. right, yeah. මාකටිං කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කතා කරොත් එහෙම මේක ලොකු process එකක්. මේ process එකේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් හුඟක් definitions තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් websites වල හරි Google කරලා බැලුවොත් එහෙම එතනින් අපි වැඩිපුරම use කරන්නේ මේ UK definition එක. ඒකෙදි කියන්නේ marketing කියන්නේ customer ගේ අවශ්‍යතාවයල් හඳුනා ගැනීම, ඒ අනුව ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයල් වලට අපි solutions, ඒ කියන්නේ මොනවා හරි මේ solution එකක් develop කිරීම, ඊට පස්සේ ඒක deliver කරනවා ඒගොල්ලන්ව satisfy කරන්න. හැබැයි මේ process එක හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලන්ව satisfy කරනකොට අපි ගැන මේ කියන්නේ අපේ producer ගැනත් හිතන්න ඕනේ. මොකද හැම දෙයක්ම involve වෙනවා සල්ලි. ඒක නිසා ඒක හැමතිස්සෙම අපි profitably, ඒ කියන්නේ ලාභයක් එන විදිහට තමයි මේක design කරන්න ඕනේ. මොකද මේ process එක එක තැනකින් නවතින්න බෑ මේ ලාභයක් නැතුව කරන්න ගියොත් එහෙම. So මේ process එක පටන් ගන්නකොට need identification, ඒ කියන්නේ customer ගේ අවශ්‍යතාවය මොනවද කියලා හඳුනා ගැනීම තමයි වැදගත්ම දේ. අපි when we look at the need identification, there might be a problem or there might be an issue or there might be a value addition. There are the three areas we need to include in the need identification area. You can need identify කරගන්නකොට අපිට දේවල් තුනක් ගැන හිතන්න පුළුවන්. එක්ක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඒක. එහෙම නැත්නම් දැනට තියෙන ප්‍රශ්නයක් විසඳලා තියෙන ප්‍රශ්නයක
ඊළඟ level එකට යන එක. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි value addition එකක් කරන එක වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ need එක. ඊට පස්සේ ඒ need එක when we identify the need, then we think about how to deliver the product or develop a solution. When we develop the solution, we need to think about how to satisfy the customer, because the developing a solution doesn't make them satisfied, because they don't know whether we have developed a product until they use it. So satisfying and delivering is another process in the marketing. So once you deliver the product, you need to put a price, and you need to make it at a profit, because otherwise you can't continue the business. Normally, when you satisfy the customer, that feeling will satisfy yourself, but making the profit make you continue the process and progress your product development process or delivering the and go to the next level. මේ marketing process එකේ අපි අඳුනාගත්ත areas 4ක් තියෙනවා. එකක් තමයි need identify කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ product එකක් develop කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ customerව satisfy වෙන විදිහට මේක deliver කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ අතට. ඊට පස්සේ අපි මේ දේවල් එක සැරයක් කළා නතර වෙන්න බෑ. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම අපි මේකෙන් ලාභයක් උපයන්න බලාගෙන තමයි මේක කරන්න ඕනේ. මේ ලාභය අපිව මේ සතුටු කරනවා කියලා හැමතිස්සෙම හිතන්න බෑ. ඒ වුණාට ඒ process එක තමයි අපිව සතුටු කරන්නේ. මොකද අපි යම් කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් විසඳුවා කියලා ලැබෙන සතුට තමයි අපිව ඊළඟ level එකට ගෙනියන්නේ. ඊළඟ product එක හදන්න හරි ඊළඟ product එකේ දිගටම කරගෙන යන්න හරි ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ තව තියෙන ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න හරි අපිට හේතුවක් වෙන්නේ මේ process එක. හැමතිස්සෙම identify කරගන්නවා, ඊට පස්සේ මොකක් හරි හදනවා, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ව satisfy කරගන්නවා, ඒගොල්ලන්ගේ සතුට බලලා අපි සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම අපිට ලාභයක් ලබා ගන්න වෙනවා මේ process එක දිගටම ගෙනියන්න. End of the day we need to make a profit. But end of the day, you think you should not think about the profit at the first instance. Your first feeling and your first intention should be solve a problem and make them happy. All right. So before we identify need, we need to identify our customer. Who is our customer? So in marketing world, we call it avatar, like a customer and consumer might be two different people or maybe one person, because customer is person who is buying the product, consumer is who is using the product. In some instance, maybe 75% of the time, customer might be the consumer. So if someone is there want to contribute with your product or your idea, then I can take it as an example, but I know there's a limited number of participants. And anyway, is there anyone who want to contribute and tell something about their ideas or the product they are going to develop? All right, that's fine. Yeah. Yeah, Vidusha or Manoji, anyone can talk about their products in mind? I can see the one from Combat 2 and one from Techno Radiance. Yeah, that's okay. Probably we can. So, yeah. So let's move on. And so first of all, why do you want to make them happy? And why do you want to solve someone's problem? That's a question I think you should ask from yourself. And it's very important for you to involve with the product development or innovate something, because your first thought come with that feeling. So before identify the need, you need to define your customer group and define your avatar. Then you can maybe contact your customer and
there are different ways of identifying customer needs. And we can do a market research. Market research doesn't mean you need to do a kind of a proper formal kind of research, developing a questionnaire and asking 100 people or 300 people about their need or problem. You don't need to do that. You can just go and talk to someone. You can make a need identify කරගන්න areas හුඟක් තියෙනවා. එක tool එකක් තමයි market research කියන්නේ. The market research කිව්වම හුඟක් අය හිතනවා අපි ඒ කියන්නේ ඔය formal big ඒ කියන්නේ established companies කරන විදිහට question එකක් හදාගෙන ගිහිල්ලා හරි නැත්නම් මිනිස්සු කණ්ඩායමක් ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න ඕන කියලා. ඇත්තට මේක නෙමෙයි market research කියන්නේ. ඔයා ගිහිල්ලා ඔයා ප්‍රශ්නයක් අඳුරගත්තා නම් කාගේ හරි ඒ කියන්නේ සමහරට මේක parent කෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඔයාටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් ලේසියි. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න ටික ඔයාගෙන්ම අහන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ කවුරු හරි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන එක්කෙනාට ගිහිල්ලා ඒ ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ඒ මේක කොහොම විසඳුවොත් හොඳයිද? අන්න ඒ වගේ සරල ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න පුළුවන්. market research කියන එක අන්න ඒ වගේ සරල මට්ටමකට යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හුඟක් complex මට්ටමකට යන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක confuse කරගන්න ඕනේ. ඕනම concept එකක් අපිට එක එක level වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Next one is customer interviews and surveys, because market research is very different to customer interviews and surveys, because customer interviews might be a feedback interviews. You can give some product and ask their feedback. And you can use social media forums. That's a very good area, like the kind of area now a lot of people are using, because you can identify a lot of problems from social media. And because social media is like a kind of platform, people are putting their grievances, their problems. And even if they if some people might not have someone like maybe parent or friends talk about their problems. So what they are doing is they are putting on Facebook post. So that's a very good way to understand social problems and individual problems as well. So you don't need to go into that area. And other thing is you can develop a prototype, very simple one, and get some feedback from your target group. And it might be a best way to do a competitive analysis. There might be a product, someone has already developed a solution for that product, and there might be a gap. So let's see what competitor has already been done and then try to learn from there. The last one is sales and customer support feedback. And this is basically for established product. So you might not need to worry about that area. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ need identification කියන එක හුඟක් වැදගත් area එකක්. ඒක හුඟක් formal විදිහටත් කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ලොකු companies කරනවා වගේ. එහෙම නැත්නම් හුඟක් සරල විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. එකක් තමයි ඔයා හිතන ප්‍රශ්නය අඳුරගෙන ඔයා හිතනවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ කස්ටමර් මේ පුද්ගලයාට කියලා එයාගෙන් ගිහලා කෙලිම ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න පුළුවන්. අද අනිත් එක තමයි social media. ඔයගලන්ට social media වල ඕනනම් post එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නේ සමාජයේ තියෙනවා. ඔයගලන් මොකද්ද මේ ගැන හිතන්නේ? එතකොට ඒකෙන් ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය feedback එකක් ගන්න පුළුවන් මොන වගේ solution එකක්ද ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඒක ඔයගලන්ට actively කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගලන් හිතලා මොකක් හරි post එකක් දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු ඒගොල්ලන් කතා වෙන ප්‍රශ්න වලින් ඔයගලන්ට යමක් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ personal ප්‍රශ්න නෙමෙයි, පෞද්ගලික ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට ඔය සමහර දේවල් දාන්නේ සමහර වෙලාවට මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා හුඟක් කෑම නාස්ති කරනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර energy waste එකක් වෙනවා මේ ලෝකේ. ඒ වගේ දේවල් වලට කොහොමද අපි address කරන්නේ කියලා අන්න ඒ වගේ post වලින් අපිට උගා දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ social media වලින්. ඒක නරක පැත්තට use කරනවා. ඒක හොඳ පැත්තට use කරනවා. දැන් social media පාවිච්චි කරනකොට ඔයගොල්ලන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ එක දෙයක් තමයි මෙතන දෙකක් තියෙනවා. මේ හුඟක් මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ opinions උත් දානවා, ideas උත් දානවා, අදහස් උත් දානවා. ඒ කියන්නේ raw facts and figures උත් දානවා.
හුඟක් වෙලාවට ඔයගලන් අර ඔපිනියන් කියන එකෙන් අයින් වෙලා අනිත් දේවල් ගැන ફોකස් කරනවා නම් ඔයගලන්ට මේ වගේ ප්‍රශ්න සෝෂල් මීඩියා වලින් අඳුර ගන්න හුඟක් ලේසි වෙයි. මේ ඒක ඔයගලන්ගේ පුළුවන් නම් ඒ ෆිල්ටරේෂන් ප්‍රොසෙස් එක ඔයගලන්ගේ බ්‍රේන් එකේ හදා ගන්න උත්සාහ කරන්න මේ මට්ටමේ ඉඳන්. අනිත් එක තමයි කම්පිටිටිව් ඇනලිසිස්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හිතන ප්‍රශ්නෙට සමහරට මේ ලංකාවේ නැති වුණාට වෙන රටක හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා තියෙන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. ඒක ඔයගලන් ගිහලා පුළුවන් නම් ඒක අධ්‍යයනය කරලා ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න බලන්න. සමහරට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදලා ඇති සමහරට ඒකේ ඊළඟ ලෙවල් එකට ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන් වෙයි මේ බේසික් එකක් හරි ස්ක්‍රැච් එකේ ඉඳන් හදන්න නැතුව. ඒක නිසා අන්න ඒ වගේ ඒරියාස් පුළුවන් නම් අඳුර ගන්න බලන්න. All right. Okay. Because last week the other presenter talked about this area, like how to identify needs and how to develop a product. So I'm not going to talk about defining ideas, prototype and testing area, but I will talk only about the empathize because first phase of the need identification is empathize. So why empathize is so powerful? If you go to like Google, the definition of empathize, it will say like understanding your customer's feeling as the way it is. And that's the main part of need identification. You need to understand from their feelings, the way they feel themselves. මෙතනදී මම අනිත් දේවල් ගැන කතා කරන්න යන්නේ මේන්ලි ફોකස් කරන්නේ එම්පතයිස් කියන පාර්ට් එකට. මේ එම්පතයිස් කියන එක හුඟක් වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට හිතුවේ නැති වුණාට මොකද කස්ටමර්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ගේ විදිහටම අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් නම් එතනදී අපිට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ කස්ටමර්ට ගැලපෙනම විදිහට. එහෙම නැත්නම් අපි හුඟක් ට්‍රයල් ඇන්ඩ් එරර්ස් කරන්න වෙනවා. ඒක හුඟක් අය කරනවා ඇත්තටම. හැබැයි සමහරව ඒක හොඳට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් එකපාරින්ම හදනවා. එතනදී හුඟක් වැදගත් වෙන්නේ එම්පතයිස් කියන පාර්ට් එක. එම්පතයිස් කියන්නේ කාට හරි තියෙන ප්‍රශ්නයක් එයාට දැනෙන විදිහටම ඔයාටත් දැනෙන මට්ටමට ඒක කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි එම්පතයිස් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් සමහරට ඕක කරනවා ඇති. යාළුවෙක්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ යාළුවට තියෙන ප්‍රශ්නේ උගාක් දැනගෙන සමහරව යාළුවා වෙනුවෙන් මේ කාත් එක්ක හරි ගහගන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් ෆයිට් කරන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් ෆැමිලි මෙම්බර් කෙනෙක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවහම ඒක හොඟක් මේ හොඳ විදියට විසඳලා දෙනවා. අන්න ඒ යූස් කරපු මෙතඩ් එක ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් අඳුර ගන්න පාවිච්චි කරන්න. අන්න ඒක තමයි එම්පතයිස් කියන්නේ. So so focus on the empathize part at this stage because you are in a product idea generation stage. So empathize is very important at this stage. And other thing is this is not a linear process. You can't stop like empathize, define idea generation, product prototype development and testing and product development. It's never ending process. And this will happen again and again. You might develop one product and then understand your customer and they might not be 100% happy because people are never happy anyway. You can't never satisfy someone. So that's why it's an evolving process and continuing process. So if you develop something and if there's a demand and if there's a customer group who are willing to buy, so be ready to continue a process and you have a big market there. මෙතනදී මේ product development process එක ගත්තොත් එහෙම ඒක කවදාවත් ඉවර වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මේ infinity cycle එකෙන් පෙන්නන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ අපි empathize කරලා idea එකක් generate කරලා ඊට පස්සේ product එකක් හරි prototype එකක් හරි develop කරලා ඒක අනුව ප්‍රශ්නේ විසඳලා අපිට එතනින් නතර වෙන්න බෑ. මේ හැමදාම ඒක නවතින්න නැතුව වෙනවා. මොකද අපි එක ප්‍රශ්නයක් විසඳුවාම ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළව තව ප්‍රශ්න සමහරට ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන ප්‍රශ්නේ මේ ඒ කියන්නේ දැනට නැති දෙයකට මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා මේ අතින් කරන දෙයකට කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒනොට ඊට පස්සේ කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන්න ගියාම එතනත් තව ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද කරන්ට් එක කියන්නේ හුඟක් එක්ස්පෙන්සිව් දෙයක්. ඊට පස්සේ ඒක
current එකේ energy efficiency එක වැඩි කරන්න අපි ඒ product එක තව next level එකට develop කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි empathize කරන්න ඕනේ ඇයි current bill වැඩි වෙන්නේ කියලා මේ මිනිස්සයාගේ. මේ මිනිස්සයාට ගෙවන්න customer ට ගෙවන්න බැරි ඇයි කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ process එක ආයෙ පටන් ගන්න ඕනේ. product එක develop කරලා එක තැනකින් නතර වෙන්න බෑ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන් innovator කෙනෙක් හැටියට තේරුම් ගන්න ඕන ප්‍රධාන දේ තමයි ඔයගොල්ලන් යම් කිසි දෙයක් develop කරොත් ඒ market එක කවදාවත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ innovation journey එක කවදාවත් ඉවර වෙන්නේත් නැහැ. ඒක නිසා be ready to continue and start this is just the beginning. If you develop a product and send it put to the market and sell it to the customer, it's not end process. It's just the beginning. So keep in mind. So all right, I can understand it because of the low participants. No one ready to talk today. So, but I just put a few ideas around like a wasting food or wasting water because and food scarcity because there are problems with the distribution among people. Some poor people doesn't have food to eat and some people have more than enough food. And the e-waste is a big problem and there are food waste happening among the cycle distribution cycle. And a lot of people are still using CFL and tungsten and lights. And some people are still using wood oven. And a lot of food waste happening in supermarket channels because expiry date, if there's any product you can develop that area. So there are so many ideas you can think what you can do, especially e-waste area is a big, huge area. And you might know a lot of e-waste have gold and you can extract gold and sell it to recycle for some product. මෙතන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැති නිසා මම නිකන් සමහර ප්‍රොබ්ලම් තියෙන ඒරියාස් ටිකක් ඔයගලන්ට මෙන්ෂන් කරා. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද මේක කාටද වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ group need identification එකේ මුගක් බලන්න ඕන ඔයගලන්ගේ target group එක මොකක්ද. ඒකට අනුව කොහොමද අපි product එකක් හදන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ලංකාවේ කොළඹට එකම ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ වතුර නාස්ති කරනවා කියන එක. ඒගොල්ලන්ට ඒක කොළඹට බලපාන්නේ වෙන විදියකට. මොකද ඒගොල්ලන් ටැප් වෝටර් පාවිච්චි කරන නිසා. ඒක ගමේ තමන්ගේ ගෙදර ලිඳක් තියෙන කෙනෙක්ට බලපාන්නේ තවත් විදියකට. ඒක නිසා ඒ කස්ටමර් ගෲප් එකත් එක්ක බලලා එකම ප්‍රශ්නේ කොහොමද ඒ ගෲප් එකට ගැලපෙන්නේ කියන එක මුලින්ම අඳුර ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න කලින්. මාකටිං වල තියෙන ප්‍රධානම පළවෙනිම ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් දේ තමයි ඕගොල්ලන් කස්ටමර්ගේ ප්‍රශ්නේ කස්ටමර්ගේ විදියටම අඳුර ගන්න උත්සාහ කරන එක. මෙතනදී මම පෙන්නලා තියෙන සමහර ඒරියා වල මේ එනර්ජි වේස්ට් කියන ඒරියා එකේ මම හිතන ලංකාවේ හුඟක් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ හුඟක් ප්‍රොඩක්ට්ස් හදන්න පුළුවන්, IoT devices හදන්න පුළුවන්, ඔයාලට apps හදන්න පුළුවන්. මේ e-waste කියන එකත් හුඟක් මේ කියන්නේ ඇත්තටම ඩෙවලොප් නැති ඒරියා එකක්. හුඟක් දේවල් විසි කරනවා මේ ප්‍රයෝජනක් ගන්න නැතුව. e-waste වල හුඟක් රත්තරන් තියෙනවා ඔයගොල්ලන් දන්නේ නැතුනට සර්කිට්ස් වල එහෙම. ඒක ලොකු ප්‍රොෆිටබල් බිස්නස් එකක් ඔයගොල්ලන් හරියට කරනවා. මේ කරන්න ක්‍රමයක් හොයාගත්තොත්. All right. Let's move on to the target group. So when you look at the target group, it's better to understand the main thing is you need to identify your target group. Also look at the market size. Based on the target group, you can calculate your market size. It's very easy because you can get all the data from Sri Lankan Bureau of Statistics, and you can analyze your market and define your market and identify the market size. ඒ කියන්නේ ලංකා Bureau of Statistics ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට මේ වගේ data ගන්න පුළුවන් කොච්චර population එකක් ඉන්නවද කියලා. For an example, if you are developing a product for your generation, that means people are from 15 to 19 age, there's around more than 1.5 million people are living there. So it's all overall Sri Lankan population, but it might be, you can focus on one district, maybe Colombo or maybe
drink or maybe candy. So you can calculate the targets market size based on this. Okay. ඒක නිසා ඔයගලන් දැන් need එකක් identify කරගන්නකොට customer ව identify කරගත්තට පස්සේ අනිත් දේ තමයි product එකක් හදන්න කලින් ඔයගලන්ට profitable ද නැද්ද කියලා බලන්නත් පුළුවන් demand එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා බලන්නත් පුළුවන් මේ ක්‍රමයෙන්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මේ census මේ මොකද කියන්නේ එකට මේ ජනසංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඒකේ තියෙන ඔයගලන්ගේ census ලංකාවේ කොච්චර population එකක් ඉන්නවද කියලා. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් අපි හිතමු ඔයගලන් හදන්නේ product එක ඔයගලන්ගේ වයස ඇයට කියලා අවුරුදු 15යි 19 අතර කියලා. එතකොට එහෙම බැලුවොත් එම 1.6 මිලියන් විතර population එකක් ඉන්න මුළු ලංකාවෙම. ඔයගලන් හදන්නේ ඔයගලන්ගේ එක district එකකට බලනවා නම් ඔයගලන්ට ඒ data උනත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම බලලා ඕනනම් ඔයගලන්ට මේ හදා ගන්න පුළුවන් calculation එකක් මෙච්චර target group එකක් ලංකාවේ ඉන්නවා. අපි target කරන්නේ මේගොල්ලන්ට. අපි මේ product එක මෙච්චර මේ target group එකෙන් 110කට විකුණුවොත් එහෙම අපිට කොච්චර හදන්න ඕනද? අපිට කොච්චර profitability එකක් ගන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ මට්ටමට calculation එකක් වුණත් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඒක හුඟක් වැදගත්. ඒ කියන්නේ product එකක් හදන්න කලින් ඔයගලන්ට market එක ගැන identify කරගත් ඒගොල්ලන්ගේ need එක identify කරගන්නවා වගේම market size එක identify කරගන්න එකත් හුඟක් වැදගත් at this stage. මේක කරන හැටි ඕනනම් දැනගන්න ඕන මම ඕනනම් සපෝට් කරන්න කොහොමද කරන්න කියලා උනත් ඒ කැල්කියුලේෂන් එක උගාක් ලේසි කරන්න. අනිත් දේ තමයි දැන් මෙතන මේ මම ඊට පස්සේ කතා කරන්න යන concept එක උගාක් වැදගත්. ඒක diffusion curve එක ගැන. ඒක නිසා පුළුවන් නම් මේක ගැන තියෙන අනිත් ආටිකල් කියවලා හොඳ understanding එකක් ගන්න ඔයගොල්ලෝ product එක develop කරන්න ගන්න. All right, let's move on to diffusion of innovation. When you look at big companies, established product, they mainly think about the early majority. That means 30% early majority and late majority area. That means this 68% of the people. That's why they don't want to change their product too much because they already satisfied this early majority and late majority. So most of established companies doesn't want to develop product for early adopters. It doesn't mean they are not doing anything new. They might want to do something, but their main focus in this 68%. So there's a huge market for early adopters. If you are developing something new, you need to focus on this 13.5% of the customer. මේකට කියනවා diffusion of innovation කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි product එකක් අලුතෙන් හදනකොට මෙන්න මේ curve එක ගැන හුඟක් දැනගන්න එක හොඳයි. මේක ගැන පුළුවන් නම් Google කරලා පුළුවන් තරම් කියවලා පුළුවන් තරම් ඉගෙන ගන්න බලන්න. මොකද මේ හුඟක් established product දැන් market එකේ දැනට තියෙන product වැඩියෙන්ම focus කරන්නේ. වැඩියෙන් මේගොල්ලන්ගේ advertising budget එක දාන්නේ, ඒගොල්ලන්ගේ energy එක දාන්නේ, ඒගොල්ලන්ගේ sales force එක තල්ලු කරන්නේ මේ early majority and late majority කියන area එක සතුටු කරන්න. ඒගොල්ලන් තමයි product හුඟක් වෙලාට push කරන්නේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන් ඒ ගැන වැඩි හිතන්න යන්න ඕනේ මේ stage එකේදී. ඔයගොල්ලන් වැඩියෙන්ම focus කරන්න ඕනේ මේ 13.5 කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ population එකෙන් ලංකාවේ අපි තම අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ 1.6 population එකක් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ age එකට හදන product එකට සමහර විට හුඟක් දේවල් කරලා ඇති මේ 68% එකෙන් මේ 13.5% එකක් ගැන ફોකස් කරන්න. ඒගොල්ලන්ට තමයි early adopters ලා කියන්නේ. එහෙම කරාම ඔයගොල්ලන්ට හුඟක් මහන්සියක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ product එක මේ market එකට දාන්නත් පුළුවන්. මොකද early adopters ලා කියන්නේ හුඟක් ලේසියෙන් satisfied කරන්න පුළුවන් group එකක්. ඔයගොල්ලෝ අලුත් product එකක් හදනවා නම් හැමෝම satisfy කරන්න යන්න ඕනේ. මේ 68% ගැනයි මේ 16% ගැනයි අමතකම කරලා දාන්න. හැමතිස්සෙම මේ 35% identify කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක identify කරගන්න ක්‍රම තියෙනවා. මේ එහෙම කරොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ product එක ඉක්මනට launch කරන්න. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට මේගොල්ලන්ව සතුටු කරන්න. මොකද මේ early adopters ලා කියන කට්ටිය ලේසියෙන් සතුටු කරන්න පුළුවන් කට්ටියක් ඔයගලන් හරියට අඳුර ගත්තොත්.
So your focus should be there for the early adopters. So you are the innovators, think about your product and then focus on the early adopters. And don't worry too much about early majority or late majority at this stage. Because if you make early adopters happy, they will promote your product. Think you develop something, a solution for energy efficiency. And your early adopters might be your school mates, maybe some people in your village. If you give them a product and if they are happy, they will talk to the next village. Maybe put some social media post and talk to their friends, maybe talk to other schools around the area, and they will do the advertising, sales, and promotion for yourself. So always focus on early adopters. They will do the job for you. මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ දැන් හුඟක් අය කරන වැරද්දක් තමයි මොකක් හරි හදනකොට මේ මාස් මාකට් එකට තමයි හිතාගෙන තමයි හදන්නේ. එහෙම කළා ඒගොල්ලෝ හුඟක් සල්ලිත් නාස්ති කර ගන්නවා. මේ ඒගොල්ලන් හුඟක් දේවල් ප්‍රොමෝට් කරන්නත් යනවා. ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට අපි හැමතැනම හැමදේම කරන්න ගියාම අපේ ફોකස් එක හුඟක් අඩු වෙනවා. ඒක නිසා හැමෝතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනවා නම් මේ early adopter කියන පොඩි group එකකට ફોකස් කරන්න. සමහරට ඔයගොල්ලන්ගේ වයසේ මොකක් හරි එකක් හදනවා නම් අපි තුමු energy efficient product එකක් හදනවා කියලා මේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන energy ප්‍රශ්නයකට සමහර පාඩම් කරනකොට හරි ගෙදර කරන්ට් බිල වැඩි වෙනකොට හරි. එතකොට සමහරට ඔයගොල්ලන්ගේ early adoptersලා වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ school matesලා. එහෙම නැත්නම් ගෙදර වටේ පිටේ ඉන්න නෑදෑයෝ neighborhood එක. එහෙම නැත්නම් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ village එකේ කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් විසඳුවාම ඒගොල්ලන් ඕගොල්ලන් වෙනුවෙන් ඔක්කොම ප්‍රොමෝෂන් ඇඩ්වර්ටයිසිං හැමදේම කරයි. ඒගොල්ලන් ගිහිල්ලා ඊළඟ ගමයට කියයි මෙන්න මේ මගේ පුතා මේ අපේ ගමේ මේ ඉඩාසේ දෙලා ඉන්නේ. ඉඩාසේ දෙලා. කෙනා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැදුවා. දුන්නද බං? ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න මේ ස්ටේජ් එකේදී. මොකද මේ concept එක මේ innovation and diffusion curve එක understand කරගන්න එක උගාක් වැදගත් මේ at this stage. Hello. Sorry. Can I continue? Yes, I think so. Yeah. All right. So I will take one example about Facebook. You might remember Facebook is not that sophisticated as today, maybe 10, 20 years ago when Mark Zuckerberg developed. But what he did, he developed his product for his university mate, for his faculty mate maybe first, and then he diffused it among whole university. And those people are very friendly and they can be satisfied very easily. So they will give their ideas, opinion, and suggestion at this stage. And that's how they start. So when you develop a product, don't think about mass market, just think about your group, your neighborhood, or your schoolmates or your classmates. මේ අපි example එකක් හැටියට ගත්තොත් එහෙනම් Facebook එක මුලින් හදනකොට සකබර්ග් මුලින් හැදුවේ එයාගේ යාළුවන්ට. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ මේකේ ෆැකල්ටි එකේ ඉන්න මේ යුනිවර්සිටි එකේ ස්ටුඩන්ට්ලාට. ඊට පස්සේ ඒක මේ මුළු යුනිවර්සිටි එකටම ගියා. ඊට පස්සේ ඇමරිකාවේ තියෙන හැම යුනිවර්සිටි එකකටම ගියා. හැබැයි හොඳ දේ තියෙන්නේ එයා මුලින්ම හදපු Facebook එක එච්චර අද වගේ එච්චරම sophisticated නෑ. ඉස්සර තිබ්බේ like button එක විතරනේ අතට. ඒ මට්ටමට තාම ගාක් පස්සේ මේ ඒක නිසා ඒ ස්ටේජ් එකේදී ඒ යාළුවන්ව උගාක් සැටිස්ෆයිඩ් කරන්නත් ලේසි. ඒගොල්ලන් උගාක් ඕගලන්ට සජෙෂන් උත් දෙනවා, උගාක් ඉන්වෝල්ව් වෙනවා, උගාක් ඔපිනියන් දෙනවා. ඒක නිසා ඒ chance එක තියාගන්න මේ early adopter කියන group එකට focus කරලා. හැබැයි උගාක් වෙලාවට ඕගලන් product එකක් හදනවා නම් rule number 1 is nothing is free. හැමතිස්සෙම මොකක් හරි හදලා ඕගලන් හිතන්න එපා ඕගලන්ගේ එක එච්චර වැලියු එකක් නැහැ. ඒක නිසා හැමෝටම නිකන් දෙන්න ඕනේ කියලා. මේ නිකන් දෙනවා කියන්නේ මුදල්ම නෙමෙයි. සමහරවිට ඕගලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඕගලන් හදලා කාට හරි ටෙස්ට් කරන්න දෙන්න. ඒ වෙනුවෙන් එයාට ඔයා කියන්නේ ඔයාට හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක් ඕනේ කියලා. maybe මේ හොඳට රිටන් හරි හොඳ ෆීඩ්බැක් එක.
එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් ඔයගලන් මේ product එක තව කෙනෙක්ට introduce කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ ඔයගලන් ඒක වෙනුවෙන් review එකක් දාන්න කියලා. nothing free කියන්නේ හැමතිස්සෙම මුදල්ම නෙමෙයි. ඒක උගා සමහරට product එකකට රුපියල් 1000ක් ගෙවලා ඒක ගාටගෙන ඒගොල්ලන් ගෙදර තියාගෙන පාවිච්චි කරනවට වඩා වටිනවා. ඒ ගැන හැමෝටම කියන එක හරි. ඒ වෙනුවෙන් මොකක් හරි opinion එකක් දෙන එකක් හරි. ඒ වෙනුවෙන් suggestion එකක් දෙන එකක් හරි. මොකද big companies spend billions of money to get people's feedback and their opinions, even promote their product. ඒක නිසා එයාගේ opinion එක සමාජයට අර product එකට ගෙවන රුපියල් 1000ට වඩා වටිනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ opinion එක කියන්නේ ලොකු business එකක්. ඒ කියන්නේ market research ඔක්කොම depend වෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ගේ opinion වල. ඒගොල්ලන්ගේ opinion, ඒගොල්ලන් දෙන suggestions, review ඒවා හුඟක් වටිනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන් හදන product එක early adopter කෙනෙක්ට දීලා ඒ වෙනුවෙන් යම්කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න හැමතිස්සෙම. Nothing is free කියන්නේ ඒකයි. මුදල්ම නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන් product එකක් හැදුවට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒක test කරන්න ඕනේ. market test එකක් කරන්න ඕනේ. So marketing, test marketing is a kind of a different area. So first you need to define your target group, and you need to develop a test plan, then execute market testing and analyze the data, and then refine and refine your product based on the comments. මෙතන product එක develop කරලා අපි test කරනකොට ඒකත් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා market testing කියලා. test market කියනවා. මොකද සමහර test market වලට අපි වෙනම products හිතන් හදනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහරට free සමහර කැම જાති එහෙම test කරනවා. සමහර ice cream test කරලා තියෙනවා. Unilever වගේ companies ඒගොල්ලන් කරනකොට නිකම් product ගිහිලා මිනිස්සුන්ට දීලා ඒගොල්ලන්ගේ opinion හදනවා. So මේ වගේ දෙයක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන් මුලින්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මාකට් එක හරියටම define කරන්න ඕනේ. හිතන්න ඔයගොල්ලන් හදුවේ product එක age 15 to 20 කියලා. එතකොට මේ product එකේ මාකට් එක මේ age එකේ සමහරට මේ age එකේ සමහරට male female ඒ කට්ටියකින් එකකට එක්කෙනෙක්ට වෙන්න ඇති මුලින්ම හදනවා ඇත්තේ. ඒ කියන්නේ සමහරට ඔයගොල්ලන් product එකක් හදනකොට අපි හිතමු app එකක් කියලා. සමහරට ඔයගොල්ලන් product එක හදන්නේ Android එකට විතරයි. අන්න ඒ වගේ හරියටම define කරන්න ඕන ඔයාගේ target group එක at this stage. එහෙම කළා ඒගොල්ලන්ගෙන් මොන ප්‍රශ්නද අහන්නේ මේක හොඳද නැද්ද කියලා අහනකොට අන්න ඒව ටික define කරලා ඊට පස්සේ product එක test කරලා ඒ opinion හරියට analyze කරන්න ඕනේ. මොකද සමහර opinion මේ ඒගොල්ලන් හරියට use කරන්නේ නැතුව දෙන opinion වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ සමහර biasness තියෙන්න පුළුවන්. ඒව නැති කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි අපි එක්කෙනෙක්ගෙන් අහන්න තු කීප දෙනෙක්ගෙන් අහන්නේ. කළා ඒ ඇනලයිස් කරලා ඒ අනුව අපිට පුළුවන් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක රිෆයින් කරලා make it better. All right. So I think Lakshi talk more about marketing strategy area. But at this stage, you might need to mainly focus on the product, like how to develop the features and how to make sure about the quality, how to do branding, packaging, and understanding customer lifestyle factors based on the product usage. මෙතනදී ඔයගලන් අලුතෙන් දැන් product එකක් හදන නිසා ඔයගලන් mainly focus කරන්න ඕනේ මේ product කියන area එක. මේකේ තියෙනවා 7 piece තියෙනවා 4 piece තියෙනවා මේ product price place promotion කියන areas වලින් mainly මේ වෙලාවේ product කියන area එකට focus කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතනදී features කියන්නේ ඔයගලන් හදනවා නම් මොකක් හරි product එකක් ඒ product එකේ features ටික define කරන්න. අපි හදන්නේ app එකක් නම් ඒක Android මේකේ screen එක වෙන්න ඕනේ මේක මේ buttons තමයි අපි දාන්නේ. ඒව තමයි features. quality වෙන්න ඕනේ මොන වගේ පාටද කොහොමද ඒක මේ වැඩ කරන්නේ. අපි හදන screen කීයක් තියෙන්න ඕනේද? screen 2යිද 5යිද 8යිද? ඊට පස්සේ branding කියන්නේ ඒක වෙනම area එකක්. ඒක හුඟක් වෙනම area එකක්. ඒගොල්ලන්ට මම ඒක සරලව කියන්නම්. ඔයගොල්ලන් දන්න කවුරු පුද්ගලයෙක් ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක් ගත්තොත් එහෙම ඇත්තට මේක එයා brand එකක්. අපි තුන් සනත් ජයසූරිය කියලා. එයා brand එකක්. එයා product එකක්. බලන්න එයා කොහොමද එයා brand කරන්නේ කියලා. එයා brand කරන්නේ එයා හැම ඒ කියන්නේ overall batman කෙනෙක් හැටියට එයාට හැමදේම පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මුරලිදරන් කියන්නේ බෝල කෙනෙක් විතරයි. එයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි බෝලින්. එයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි ෆීචර් එක තමයි බෝලින් කියන්නේ.
අන්න ඒ වගේ ඔයගොල්ලන් ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන හිතන්න. ඒක බ්‍රෑන්ඩින් වලදී අපි මේන්ලි සමහරව කියනවා ඒ කියන්නේ ඕන ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා අපි මාකටිං කරලා අපිට බ්‍රෑන්ඩින් කරලා අපිට විකුණන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලන් තේරුම් ගන්න ඕන එක දෙයක් තමයි අපි ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් එක හොඳ වෙන තරමට ඔයගොල්ලන්ට බ්‍රෑන්ඩින් කරන්න ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට සේල්ස් කරන්න ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ්වර්ටයිසින් කරන්න ලේසි. ඒක නිසා ඔය හුඟක් අනිත් දේවල් ඔය පැකේජින් අනිත් පාට අනිත් ඒවා මේ කතා කරන දේවල් ගැන හුඟක් අමතක කරලා මේ වෙලාවේ ෆුල් ફોකස් කරන්න පර්ෆෙක්ට් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න. ඒකේ ෆීචර්ස් ගැන පුළුවන් තරම් ફોකස් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ එක මට්ටමකට ආවම ෆීචර්ස් සෙකන්ඩරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට බ්‍රෑන්ඩින් හරි සේල්ස් හරි ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකට යවන එකේ ෆස්ම දේ තමයි පර්ෆෙක්ට් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්නේ. ඒක යුනික් වෙන තරමට හොඳයි. එහෙම නැති වුණත් ඔයගලට පුළුවන් මොකක් හරි අලුත් වැලියු ඇඩිෂන් එකක් කරන්න තියෙන දෙයකට හරි එතන තමයි බ්‍රෑන්ඩින් හරි ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රොමෝෂන් එකේ හරි ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එක. All right. I will talk a little bit about segmentation. We have, I think, maybe 5 minutes. Segmentation is totally different area. We can talk maybe hours or days about segmentation, but I will tell you very simple way. When you develop a product, there are different people perceive your product in a different way. Think about a TV. It's a different product for moms. It's a babysitting device for moms. It's a entertainment device for some people. It's a gaming device for gamers. It's a recreation device for some older people. Okay, so it's depend on the demographic area, your age and gender, also psychographic area, the way you think, also your behavior. Maybe if you are a very busy person, you see the same product in a different way who has time. So segmentation කියන එක උඟා ගැඹුරු ඒරියා එකක්. ඒගොල්ලන්ට මම සරලව කියන්නම්. දැන් අපි ටීවී එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ ටීවී එක උඟාක් අය එකම ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි. ඒ වලට සෙග්මන්ට් ඒ කියන්නේ එයාගේ වයස, එයාගේ ජෙන්ඩර් එක, එයාගේ ඩෙමෝග්‍රැෆි ඒරියා එක, එයාගේ බිහේවියර් එක, ඒ වගේ දේවල් අනුව ඒගොල්ලන් ඒක දකින විදිහ වෙනස්. ඒ කියන්නේ අම්මා කෙනෙක්ට ටීවී එක සමහරට ළමයි බලා ගන්න උපකරණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගේමින් කරන කෙනෙක්ට ඒක එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඩිවයිස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට වැඩිහිටි කෙනෙක්ට එයාට ගෙදර ඇවිල්ලා වෙන කරන්න දෙයක් නැත්නම් ඒක එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඩිවයිස් එක වෙන්න පුළුවන්. එයාට එකම එන්ටර්ටේන්මන්ට් එක ඒක වෙන්න පුළුවන්. වැඩ කරලා ඉවරලා ආවම ළමෙක්ට ඒක තවත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනකොට අර මම ඒකයි කිව්වේ මාස් මාකට් එකට හදනවට වඩා ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි එක සෙග්මන්ට් එකක් බලලා ඒ සෙග්මන්ට් එකට හරියන තනි සෙග්මන්ට් එකකට මුලින් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ફોකස් කරන්න බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ෆීචර්ස්, ඔයගොල්ලන් කරන ඇඩ්වර්ටයිසින්, ඔයගොල්ලන් කරන කමියුනිකේෂන්, ඉන්න Facebook වල කමියුනිකේට් කරනකොට පුළුවන් තරම් ඒ සෙග්මන්ට් එකේ අයට විතරක් කමියුනිකේට් කරන්න බලන්න. මොකද සමහර සෙග්මන්ට්ස් අයට ඒක එච්චර දිරවන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඩිමෝටිවේෂන් වෙන ෆැක්ටර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර දේවල් වල පෝස්ට් ඔයගොල්ලන් දානකොට ඔයගොල්ලන් හදන දේවල් ගැන එකම ප්‍රොඩක්ට් එක සමහරුන්ට ඒක නිකන් හුඟක් හොඳ දෙයක් වගේ මේ කියන්නේ අපි හිතමු ලංකාවේ එක ගමකට හදන එක සමහර අය ඊට වඩා හොඳ දෙයක් දැකලා ඇති ඊට කලින්. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට ඒක එච්චරම වැදගත් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම මේ සෙග්මන්ටේෂන් කියන එක හුඟක් වැදගත් ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ටේජ් එකේ ඉඳන්ම. මේ for you understand your customer, then identify the need, then identify the segmentation. Customer segment, you need to promote your product before you even developing the product. All right. Is there any question up to this point? All right. So that's it for today. I think I did within my time. And after my presentation, I want you to take any actions. But today, no one is there, only 2 people, I think, technically. So I will talk about some exercise if you want to do. I want you to take at least 1 to 3 action. One is you might have done this exercise. I might check with
SLESA team members, idea canvas and product canvas. And I have developed a very simple format based on these two, and you can write it down, your ideas, problem and solution, and who is your avatar, and user journey. User journey is very important. You can think about how they are going to use your product once you develop, and any other factors and product features, and UP. Some people call USP, unique selling proposition, or UVP, unique value proposition. So it will give a competitive advantage. මම මේ ෆෝමැට් එකක් හදලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට සිම්පල් මේකක්. සමහර විට මේ SLESA එකෙනුත් ඔයගලන්ට කෝඩිනේටර් හදලා ඇති මේ වගේ ෆෝමැට් එකක්. මගේ ඇඩ්වයිස් එක තමයි මේක පුළුවන් තරම් හදන්න. හදලා හැමදාම ඔයගලන් මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකේ මොකක් හරි දෙයක් කරන්න කලින් මේකේ මොනවා හරි අප්ඩේට් තියෙනවනේ මේක අප්ඩේට් කරන්න. සමහරට මාසයක් විතර යනකොට මේක අවුල් වෙන්න පුළුවන්. හුඟක් දේවල් ලියලා මේකේ මේ හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අලුත් එකක් හදන්න. පුළුවන් තරම් ලොකු ඒ කියන්නේ බුෂර් පේපර් එකක වගේ හදලා පුළුවන් නම් ඔයගලන් වැඩ කරන තැන මොකක් හරි ගෑරේජ් එකක හරි ඔයගලන්ගේ රූම් එකේ හරි මේ පේපර් එක අලවලා තියාගන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට මේක බලපු ගමන් තේරෙනවා මොකක්ද මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා. ඔයගලන්ට මේ ඉමේජින් කරන්න පුළුවන් මේක දිහේ බලලා ඒක කොහොමද වෙන්නේ, මේක තමයි ප්‍රශ්නේ, මේක තමයි විසඳන්නේ, අපි මගේ ටාගට් ගෲප් එක මේකයි, මේ මිනිස්සු මෙහෙමයි පාවිච්චි කරන්නේ, මේක මේ වගේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තමයි මේක පාවිච්චි කරාම තියෙන්නේ කියලා ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ දෙයි. මේ ඒක නිසා අදම පටන් ගන්න මේක පටන් අරගෙන නැත්නම් එහෙම තියෙනවා නම් මේක ඉම්ප්‍රූව් කරලා පුළුවන් නම් ඒක print out එකක් හරි නැත්නම් මම කියන්නේ අතින්ම ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතකොට ඔයගලන්ට හැමදාම මේකේ අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. Right. Next one is elevator pitch. I'm going to talk about this one today, but you can understand by looking at this. Because I was thinking about doing an exercise, like a live exercise, but because of the number of participants, I can't do. Is anyone want to give a try about elevator pitch? Is there anyone from any of the teams that want to participate? Take this as an opportunity, and I think if you can start from today, the elevator pitch, you will be, because this is not something you can talk and forget about. If you keep doing it, your brain will start developing new connections and involved with the development process. So, because innovation is not something you can do once in a while, it's a process you need to start and you need to continue as a journey. So these kind of exercises, elevator pitch kind of exercises, spark your brain all the time and develop some new connections in your neuron system and make it easier for you to do. After you're doing maybe a few weeks, it might be easier for you to think about new ideas as well. මේ වගේ exercises ඇත්තට මම කරන්න කියන්නේ මේක ඒ කියන්නේ innovation කියන එක journey එකක්. ඔයගොල්ලන් අද පටන් අරගෙන හෙට ඉවර කරන දෙයක් නෙමෙයි. මේ වගේ පොඩි exercises ඔයගොල්ලන් කරනවා නම් ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ brain එක අලුතෙන් හදා ගන්නවා new circuits. ඒ කියන්නේ අපි circuit එකක් හදා ගන්නවා වගේ තමයි මොකක් හරි exercise එකක් අද කරනවා කියන්නේ. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම යම්කිසි level එකකට ඔයගොල්ලන්ගේ brain එක මේ වෙනුවෙන් හැඩගස්සනවා. ඒ කියන්නේ අද ඔයගොල්ලන් පටන් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ තේරෙන්නේ නැති දැන් සුමාන 3කට කලින් ඔයගොල්ලන් අයිඩියා එකක් හිතන්න ගියාම අයිඩියාස් එන්නේ නැහැ ඔළුවට. ඒ වුණාට දැන් අද සුමාන 2-3කට පස්සේ පොඩ්ඩක් අයිඩියා නිකන් ෂේප් එකන වගේ එනවා. දැන් මේ එක්සර්සයිසස් දිගටම කරනවා වුණාම maybe after 5-6 weeks your brain start working and maybe will be more focused and will be more productive and will be more inspirational and motivational. So it's better to do these kind of exercises as a day-to-day thing. Don't take too much time. Maybe take 5 minutes every day, 5 to 10 minutes, just like meditation, or do this kind of exercise. And if you need more help on elevator pitch, I will help you because today no one is there, so we can't do any exercise. All right, that's all. And these are some resources you can go on through if you have time. Maybe read these 2 books. They are very important. I don't recommend the Principles of Marketing by Philip
Kotler, because that will give a kind of knowledge about marketing. I think at this stage you don't need much knowledge. You need some insights how to take action. So maybe better read this 0 to 1. It's a very good book, and it will show you how to focus on one area, how to focus on niche market, and how to dominate in one area. And Start with Why by Simon Sink, also a very good book. Another one is patentgoogle.com. You can get all the patent information, and concepts and all the sketches from this Google patent google.com. So you don't need to invent something. You can learn from them and start from there. So it's free and accessible to anyone. Also, you can just watch Shark Tank Australia, or maybe Sri Lankan version of Shark Tank is like at Powder, I think. It's ITN TV series. You can watch that one also if you're interested. And they will give some kind of understanding about how people think, how people develop product for the problems. So that's all from me. And I will give a brief summary about what I covered today. I was thinking about asking question from you, but right. මං කතා කරපු දේ ගැන මං පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න කියලා හිතාගෙන හිටියේ. උනාට මම ප්‍රශ්න අහලා මම උත්තර දෙන්නම්ද? ඒ කියන්නේ අද ඔයගලන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් තමයි මාකටිං කියන්නේ මොනවද කියලා බේසික් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් ගන්න ඕන ඒරියාස් ටිකක් මම කතා කරා. මෙතනදී උගාක් වැදගත් වෙන්නේ කස්ටමර්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් හඳුනා ගැනීම. ඒ වගේම කස්ටමර් කවුද කියලා අඳුරා ගැනීම. ඒ වගේම එයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නය අඳුරගත්තට එයාව කවුද කියලා අඳුරගත්තට විතරක් වැඩක් නෑ. අපි ඒ කස්ටමර්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන විදිහට මේගොල්ලන්ව එම්පතයිස් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ට දැනෙන විදිහටම අඳුරගන්න එක තමයි උගාක් වැදගත් වෙන්නේ මේ ස්ටේජ් එකේ. ඒකයි මම කිව්වේ ඕගොල්ලන් ප්‍රොඩක්ට් එක ඕගොල්ලන්ටම හදනවා නම් ඒක උගාක් ලේසියි. මොකද එයා දන්නවනේ වගේ ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ප්‍රශ්නේ අඳුරගෙන කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්නේ, මොන වගේ ඒරියාස් වලටද ફોකස් කරන්න ඕනේ, එක එක කස්ටමර් ගෲප්ස් කොහොමද එක එක දේවල් පර්සීව් කරන්නේ, ඒ කියන්නේ එකම ප්‍රොඩක්ට් එක කොහොමද සමහරුන්ට වැදගත් වෙන්නේ වෙනස් විදිහකට කියලා අඳුරා ගන්න එක තුනක් වැදගත්. ඒ වගේම අන්තිමේදී මම කතා කරා වගේ මේ එක්සර්සයිසස් තුන කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ප්‍රොඩක්ට් කැන්වස් එක හදාන්න දැන්ට හදලා නැත්නම් හදලා තියෙන එක තව ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. හදලා print out එකක් හරි නැත්නම් butcher paper එකක් හරි ලියලා ඔයගොල්ලන්ගේ කාමරේ හරි එහෙම නැත්නම් ගෑරේජ් එකේ හරි ඔයගොල්ලන් වැඩ කරන තැන හරි පුළුවන් නම් ඉස්කෝලේ හරි ගහලා තියාගන්න. හැමදාම මේක දිහේ බලන්න විනාඩි 5ක් විතර ඒක ගැන හිතන්න. ඊට පස්සේ මේ එලිවේටර් පිච් එකට ලෑස්ති වෙන්න. එලිවේටර් පිච් එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 2ක විතර පොඩි කතන්දරයක් ඕගොල්ලන් කරන වැඩේ ගැන. ඒකෙදි ඔයාගෙන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්, ඊට පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද හදන්නේ කියලා ඔයාලට තප්පර 30කට හදාගන්න. ඒක හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒකෙන් ඔයාගේ බ්‍රේන් එකේ මොකක් හරි ප්‍රොසෙස් එකක් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ඉනෝවේෂන් ජර්නි එකට උගාක් වැදගත් වෙයි. මේ සති 20 ඉවර වෙනකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි ඔයගලන් අද පටන් ගත්ත තැන කොච්චර දුර ගිහිල්ලා තියෙද කියලා. ඒක නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ ඔයගලන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරනවට අමතරව ඔයගලන් බ්‍රේන් එක ඩෙවලොප් කරගන්න මේ එක්සර්සයිසස් ටික කරන්න. පුළුවන් තරම් පොත් කියවන්න. පුළුවන් තරම් දැන්ට තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් හදලා තියෙන ඒවා ගැන බලන්න මේ Google patents.com එකේ. එහෙම නැත්නම් YouTube එකෙන් ඔයගලන්ට මේ Shark Tank යන ලංකාවේ version එක තමයි power කියන එක. ඒක බලන්න. ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඇමරිකන් එකක් තියෙනවා Shark Tank එකක්, ඉන්දියන් එකක් තියෙනවා. මගේ හිතන්නේ ඒක හින්දි නිසා වල තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ හුඟක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට්ස් හදනවා. සමහරවිට ලැන්ග්වේජ් එක තේරුම් නැති වුණාට ඒගොල්ලන් හදලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක මොකද්ද කියලා ඒකෙන් ඒ වගේ දේවල් බලලා දැනගන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔයගොල්ලන් හිතන දේ ඔල්රෙඩි හදලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එතන ඉගෙනගෙන ඒක ඊළඟ ලෙවල් එකට ගෙනියන්න උත්සාහ කරන්න. may good luck with your effort and I wish you all the best. Thank you. Thank you very much, Mr. Sam. Thanks for sharing your knowledge and expertise with us on the subject of marketing, and also providing some resources that the teams can refer to in their entrepreneurship journey. I think marketing is a vital part of entrepreneurship, and the information you provided is invaluable to all aspiring engineers who are on the call today and who will refer to this video in the future.
So I will share my screen again. Mr. Sam, can Stop you? sharing. Yeah, yeah, stop sharing. Thank you very much. Right. All right. Okay, hope everyone can see my screen. So we are on to a question and answer session. I know there's only a few participating students in the call today, but I open the floor to anyone who has a question on sales or marketing to come on mute and present that question. I might maybe ask a question to start off with from you, Mrs. Sam. So marketing tactics and marketing channels change over time with trends and new technologies. As a marketer yourself, do you act reactively? Do you anticipate changes, or do you act reactively after the change has happened in terms of marketing? It's like a kind of a chicken and egg kind of question. Yeah. So there's no hard and fast rule. As long as you follow the fundamentals, it will be the same way. It might be reactive for some product. It Yeah. might be Yeah. proactive for some product. Right. So I will give a best example like Intel and NVIDIA. You might heard they are semiconductor market because Intel is a very big giant and the best and the biggest in the market, but they didn't update according to the market. NVIDIA was a very niche market product and they developed their semiconductors for the gaming market. But with the changes with the AI technology and all the new development, NVIDIA is having a big advantage and it's strong. So they took the advantage. Now they spend 10 billion how do you call it, research and development budget for last couple of years. Now they are in the number one in the market. Now look at where is Intel now, but they're coming back, but they will be, but NVIDIA was very proactive. Now Intel is reactive. And we'll see what will happen. Because That's right. you Yeah. can't say NVIDIA will be number one and is number one, will be number one for the future. Maybe reactive Intel might be capture the market sometime Yeah. there. So Yeah. Definitely. That's very valuable. Thanks for that. cheers. Does anyone have any other questions from the audience? මට පොඩි Yes, ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව් මේ ශ්‍රීකෝ වගේ ඉස්සලා අර මේ කස්ටමර් කෙනෙක් හම්බෙලා කතා කරනහම එතකොට අපිට විස්තර දැනගන්න පුළුවන් මේකේ මොන අවශ්‍යතාවයක්ද තියෙන්නේ කියලා. අපි තුමු උදාහරණයක් විදිහට එක ටීම් එකකට අදහසක් තියෙනවා මේ ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. ඒ කියන්නේ සංචාරක ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඒගොල්ලෝ හිතේ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේක මෙහෙම ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණොත් හොඳයි කියලා. නමුත් ඒගොල්ලට කොහොමද පළවෙනි ඇප්‍රෝච් එක? ඒ කස්ටමර් කෙනෙක් ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න කෙනෙක් කොහොමද ඒ පළවෙනි ඇප්‍රෝච් එක හදාගන්නේ? ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක කොහොමද සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්නේ? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? මොකක්ද දන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක නේ? ඒක ප්‍රොඩක්ට් එක අනුවත් වෙනස් වෙනවා. ප්‍රොඩක්ට් එක අනුවත් වෙනස් වෙනවා. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට ටුවරිස්ට්ලාට අවශ්‍ය හොටෙල් ෆීල්ඩ් එකට අවශ්‍ය කරන මොකක් හරි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් කියමු. එතකොට ඒකේ කස්ටමර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන් හොටෙල් ඕනර්ස්ලා ඊට පස්සේ එන ටුවරිස්ට්ලා ඒ වගේ ඒ වගේ මේ කස්ටමර්ස්ලා ඉන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද ඒගොල්ලගේ ඒ කනෙක්ෂන් එක හදාගන්න අප්‍රෝච් එක? මම හිතන්නේ මේකේ කස්ටමර් ගෲප් සුඟක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ටුවරිසම් ගත්තාම ගවර්න්මන්ට් එකේ කස්ටමර් කෙනෙක්, ඊට පස්සේ ටුවරිසම් ප්‍රොවයිඩර්ස් like හොටෙල්ස් වගේ එක කස්ටමර් කෙනෙක්, ගයිඩ්ස් like කස්ටමර් කෙනෙක්, ඊට පස්සේ ටුවරිස්ට්ලා එක කස්ටමර් කෙනෙක්. ඒගොල්ලන් තමයි මේන් කස්ටමර්, ප්‍රයිමරි කස්ටමර් ගෲප්. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ගේ රිසර්ච් එක මුලින් පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ දැනට මොනවද තියෙන මාකට් එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස්, දැනට මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න මේ ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ, දැනට තියෙන සොලියුෂන්ස් මොනවද මේ වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ සමහරවිට දැන් ඒගොල්ලෝ අපි තුම ඇප් එකක් හදනවා කියලා ඒගොල්ලන්ව කනෙක්ට් කරන්න. දැනටම සමහර මේ හොටෙල්ස් ඒක හදලා තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන රටක ඒක හදලා තියෙන්නත් පුළුවන්. පුළුවන් තරම් අර රිසර්ච් එක කරන්න. ඒ කියන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිසර්ච් එක, හෝම්වර්ක් ටික කරලා ඊට පස්සේ ඒ අනුව හදාගන්න පොඩි ප්ලෑන් එකක්. කාටද කතා කරන්න ඕනේ, කොහොමද කතා කරන්න ඕනේ කියලා.
ඊට පස්සේ මේ plan එක හැදුවට පස්සේ ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේ වගේ product ටිකක් තියෙනවා මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මේ ටුවර් අපි තුමු හොටෙල් එකට ගිහලා කතා කරනකොට මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා අහනවට වඩා හොඳයි පොඩි සිනාරියෝස් ටිකක් ඒගොල්ලන්ට කියන්න. මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්ද at this stage කියලා වගේ. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ. මොකද එතකොට අපි නිකන් පොඩ්ඩක් ප්‍රොඇක්ටිව් කියලා මේ මිනිස්සුන්ට හිතෙනවා අපිත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඒගොල්ලන්ට හිතෙනවනේ අපි පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරලා තියෙන්නේ මේ ෆීල්ඩ් එක. මෙයා පොඩ්ඩක් මේ නිකන් ඉගෙන ගන්න එන පොඩි ළමෙක් නෙමෙයි මිනිහා හොඳ වැඩකාරයෙක් වගේ කියලා. අන්නේ ෆීලිං එක උඟාක් වැදගත් මේ ඔය වගේ අර අපි එක්ස්පර්ට් කියලා පෙන්වන තරමට මේ මිනිස්සු ඕපන් වෙලා අපිට අදහස් දෙන්න කැමතියි. ඒකයි මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කතා කරන කලින් ඕගොල්ලන්ගේ හෝම්වර්ක් එක පුළුවන් තරම් කරන්න. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන ඉගෙන ගන්න, ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කියන හොටෙල් එකක කෙනෙක්ට අවුරුදු 30ක ඉන්න නොලෙජ් එකක් ඇති. ඒ වුණාට සමහරට මේ ප්‍රශ්නේ ගැන කතා කරනකොට ඒගොල්ලන්ට ෆීල් වෙනවා මෙයා SME කෙනෙක් කියලා මේ ඒරියා එකේ. ඒ කියන්නේ අන්න ඒ මට්ටමට අපේ නොලෙජ් එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන් අපි අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිසර්ච් කරනවා. දැන් අපි රිසර්ච් කරනකොට හුඟක් වෙලාවට එහෙම දැන් කම්පැනිස් වල සමහර ප්‍රොඩක්ට් ගැන අපි රිසර්ච් එක කරනකොට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්නේ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර්ට හරි සේල්ස් ටීම් එකට හරි නැත්නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් ටීම් එකට හරි. දැන් මේ මිනිස්සු ඒක they breathe the product and they live on the product for so long but still they are happy to may listen to our ideas and our suggestions. Yeah. So ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න බලන්න ඊට පස්සේ කස්ටමර් ගෲප්ස් හදා ගන්න. මේ කස්ටමර් ගෲප් එකෙන් හදන්න අපි මේ ප්‍රශ්න ටික මේ කස්ටමර් ගෲප් එකෙන් මේ හදන්න මේක. මොකද මම හිතන්නේ ඔය වගේ ෆීල්ඩ් එකක් හුඟක් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා හුඟක් එන්ගේජ් වෙන නිසා හැමෝගෙම අයිඩියාස් ගන්න වෙනවා. මොකද නැත්නම් අපි ඇප් එකක් ටුවරිස්ට්ලාට විතරක් හැදුවාම මේක හුඟක් අමාරු වෙනවා හොටෙල් එකේට. මොකද සමහරට ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඇඩ්මින් පැනල් එක ඒගොල්ලන්ට දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා ඇතිනේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ. ඒ කියන්නේ සමහරට ඕගොල්ලන්ගේ ඩේටා එන්ටර් ගන්න එක්කෙනා තමයි මම හරියටම දන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම නිකන් හිතලා කියන්නේ. ටුවරිස්ට් වෙන්න පුළුවන් ඒකට ඉන්ටර්ෆේස් එක යූස් කරන්නේ. උනාට ඇඩ්මින් පැනල් එක තියෙන්න ඕනේ මේ හොටෙල් එකේ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලන් දෙපැත්ත ගැනම හරියටම හිතන්න ඕනේ. දෙක කොහොමද කනෙක්ට් කරන්නේ. මේ සමහර ටුවරිස්ට් ගයිඩ් සමහර වෙනම ලොගින් එකක් හදන්න වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. අන්න ඒ වගේ මේ කාට කතා කරන්නත් කලින් මොකද ඔයගොල්ලන් රිසර්ච් එක කරනකොට ඔයගොල්ලන්ටම හිතෙනවා සමහර ඒවා අර මිනිස්සුන්ගෙන් ගිහිල්ලා අහන්න වෙන්නේ නැහැ බේසික් ක්වෙස්චන්ස්. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඔල්රෙඩි දන්නවා. මොකද කාගේ හරි මාකට් රිසර්ච් එකක් කරනකොට තියෙන හොඳම මේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි හුඟක් අය බේසික් ප්‍රශ්න අහන්න ගියාම ඒගොල්ලන්ට ඒක කරදරයක්. එතකොට අපිට අවශ්‍ය උත්තර ටික කියනකොට මේ මිනිස්සු මානසික වෙලා ඉවරයි ඔය බේසික් දේවල් කියලා. මේ ඒක නිසා පුළුවන් තරම් මගේ අයිඩියා එක තමයි අපි අපේ හෝම්වර්ක් එක පුළුවන් තරම් කරලා දන්නේම නැති දෙයක් තමයි කස්ටමර්ගෙන් හරි අපි හිතන් ඉන්න ටාගට් ගෲප් එකෙන් හරි අහන්න ඕනේ කියලා. Thank you, Sri. Can you please repeat that in a kind of a summary in English as well? Yep. So I was talking about tourism industry. The Kalana's question was, if we are developing a product, how we can approach different stakeholder groups when you are doing the marketing research or market research. It might be a formal market research or informal one, but my advice is always do your homework. Always try to read the problems in tourism industry and see what are the solutions they have already been developed and what are the things you can develop, and try to read all the articles or talk to the people who can approach easily before going to the real customers, and don't ask any basic questions. You need to do your homework and become a kind of a subject matter expert before you go and ask questions from your target audience. Otherwise, they will feel very irritated and fatigued before you asking important question. They might giving very how do you call it, very generic answers for generic questions. So first step is do your homework, do the secondary research, understand your problem, and be a kind of expert or kind of SME, and it will make you
more motivated and show your interest to other person. So the kind as I mentioned before, marketing is sharing feelings. If you try to share like a feeling about your enthusiasm in a different way, if you do a homework, they will feel you are more involved and you want to do something for their problem, and they will give their best shot. So do your homework. That's my main advice. Thank you. Thank you, sir. Is it clear enough for? Yeah, that's very clear. Yeah, thank you. Definitely. Thanks very much, Mr. Sri. Are there any other questions from the audience? Okay, maybe that might be it. So I might keep moving forward. So I'll hand it over to Kalana now to give a reminder on our social media presence and also the upcoming team milestones. I'll keep moving the slides along, Kalana, if you want to keep talking over them. If you move to the next one, please. Yep. Yeah, like we mentioned in the last week as well, we have all of our seminar series being uploaded to our YouTube channel. In addition to our own seminar videos, we have created different playlists there as well. So for example, we have playlists for motivation. We have playlists for Arduino electronics related development, playlists for app development sort of thing. So in relation to your project, probably you can follow up these and try to learn something out of that. And there would be we have the Facebook page as well, which would have some insightful infographics and some thoughts about different parts of the parts involved in the entrepreneurship journey. So I would like to invite you to join these two mediums, our YouTube channel and also the Facebook page. මම කිව්වේ අපේ කලින් සතිය අපි කිව්වා වගේ මේ අපිට අපේ මේ boot camp එකට අපි YouTube channel එකක් සහ මේ Facebook page එකක් තියෙනවා. මේ YouTube channel එකේ අපි දානවා මේ අපේ මේ seminar එකේ කරන videos upload කරනවා. ඊට අමතරව එක එක ශේෂ්ත්‍ර වලින් උදාහරණයක් විදිහට කොහොමද ඔයා motivate වෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් කොහොමද ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් මොන හරි ප්‍රොටෝටයිපින් කරන්නේ කොහොමද, එහෙම නැත්නම් ඇප් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, අන්න ඒ වගේ එක එක තීම්ස් යටතේ ප්ලේලිස්ට් හදලා තිනවා. එතකොට ඔයගලට ඒවා ෆලෝ කරලා ඔයාලගේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපේ Facebook page එකේ යනවා සමහර කියන්නේ ඒවට කියන්නේ ඉන්ෆෝග්‍රැෆික්ස්, ඒ කියන්නේ ඉන්ෆෝමේෂන් දැනුම පින්තූරයක් විදිහට පෙන්නපු දේවල්. ඒවා එතකොට ඔයාට කියන්නේ කියනවා මේ අර වචන 1000ක් කතා කරන්නට වඩා එක පින්තූරයක් ඊට වඩා දේවල් කියනවා කියලා. ඒ වගේ එක පින්තූරයක තියෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වටිනා විස්තර. මේවා ෆලෝ කරන්න. එතකොට ඔයාලට යම්කිසි දැනුමක් සහ දිරිමත් කිරීමක් හම්බෙවි. Go to the next slide. Now we are almost in the fourth week of this 20 weeks boot camp. And we have completed 3 seminars. Firstly, the seminar on wise entrepreneurship, then the product market fit, and today the sales and marketing. All are very insightful and very useful content. And I hope you are enjoying the content. And also in parallel to that, we have the team activities happening. Your team coordinator should be now organizing the weekly meetings, and I know most of you are now having some thoughts around what you are going to build for this program. So one key thing I would like to have within next week is you need to analyze the ideas you have, compare them, and find and come to a conclusion what idea that you would bring forward for the actual prototyping. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සතිය 20ක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ 4 වෙනි සතියේ අපි මීට කලින් සෙමිනාර්ස් 3ක් කරා. ඇයි මේ ව්‍යවසායකත්වය මොකක්ද කියන එක, ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ට් මාකට් ෆිට් කියන සෙමිනාර් එක, ඒ වගේම අද
sales සහ marketing කියන seminar එක. ඔක්කොම මේවා ගොඩක් දැනුම හම්බෙන අලුත් මානයන් ඔයාලට කියලා දෙන ගොඩක් හොඳ දේවල්. ඒත් එක්කම මීට පැරලල්ව අපි මීට සමාන්තරව මේ අපේ තියෙනවා කණ්ඩායම් මීටින් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේදී ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ වෙනකොට ඔයාලගේ ටීම් කෝඩිනේටර්ත් එක්ක යම්කිසි අදහස් ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කරන්න කියලා අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒවා දැන් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කණ්ඩායම් දැන් ඉන්නේ අදහස් කීපයක් තියෙනවා. අදහස් කීපය කම්පෙයාර් කරලා වඩා හොඳ අදහස ගෙනියන්න තෝරන අවස්ථාවක වගේ තමයි දැන් ඉන්නේ. එතකොට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ එන සතිය ඇතුළත වගේ ඔයාලගේ මොකද්ද ඉස්සරහට කරන්න යන අදහස කියලා හරියටම තෝරා බේර ගන්න එක. ඒකට ඔයගොල්ලෝගේ ටීම් කෝඩිනේටර්ස්ලත් එක්ක ගොඩක් වැඩ කරන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ටර්නලි එන මේ අපේ 10th week එකේ එන මේන් ඇක්ටිවිටි එක තමයි ඉන්ටීරියම් ටීම් ප්‍රසන්ටේෂන්. මේක ගොඩක් වෙලාට මයි පළවෙනි සතිය වගේ තමයි වැටෙන්නේ. මේකෙදී අපි ඔයගොල්ලන්ට ස්ලයිඩ් ටෙම්ප්ලේට් එකක් දෙවි. හැම කණ්ඩායමටම විනාඩි 15ක ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්. විනාඩි 10ක් ප්‍රසන්ටේෂන් සහ විනාඩි 5ක question and answer time එකක් වෙයි. මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ describe කරන්න ඕන මේ presentation එකේදී ඔයගොල්ලෝගේ team එක කවුද, ඔයාලා මොකද්ද address කරන problem එක මොකද්ද, ඔයගොල්ලෝගේ solution එක මොකද්ද. ඒකට සහ conceptual demonstration එකක්. මේ conceptual demonstration එක කියන එක papers වලින් කරපු එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් mock UI එක ලින්ක් කරපු එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සිමියුලේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ කරන්න යන සොලියුෂන් එක ගැන අපිට කාට හරි කියලා දෙන්න පුළුවන් විදිහට පොඩි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් කරන්න ඕන. ඊළඟට මේ ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හා සම්බන්ධව තියෙන බිස්නස් මොඩල් එක මොකක්ද කියන එක. ඒත් එක්කම මේ ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඉවර වුණාම අපි මේ පැනල් එකෙන් questions අහවි. ඔයගොල්ලෝට ඒකට ඒ වගේම ෆීඩ්බැක් එකක් හම්බෙවි. එතකොට ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝගේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ගොඩක් උපදෙස් හම්බෙවි. I will repeat that in English. Your main activity for the next milestone would be the Interium team presentation, which is planned to be happening in the first week of May. We will provide you a slides template, and this presentation would be for 15 minutes, 10 minutes presentation plus 5 minutes Q&A. In this presentation, you need to describe what your team is, who are your team members, and what problem you are trying to address, what solution that you are proposing, and some conceptual demonstration of your solution, suggested solution. It doesn't need to be an implemented one. It could be on paper, on using maybe mock user interface tools or some simulation. You just need to show what you are going to what you are going to develop, and also you need to show us how you are operating this as a business. What is the business model behind your product? So that's the key things around this presentation, and that would be followed by a question and answer session. There you will receive very useful feedback to make your product to the next level. Next slide, please. I think, yeah, Tidasa, you can. Yes, thanks very much for that, Kalana. So what's up next? So the next seminar will be on developing a MVP, a minimum viable product, by our very own Kalana Vitanage. It will be held on the 7th of April. It will be a Sunday, and we'll send a Zoom link closer to the event. So ඊළඟ seminar එක තියෙන්නේ developing a minimum viable product කියන මාතෘකාව යටතේ අප්‍රේල් 7 වෙනිදා ඉරිදා තියෙන්නේ. අපි ඉවෙන්ට් එකට ලං වෙලා Zoom link එක email කරනවා ඔයගලගේ team coordinates ලා හරහත් ඔයගලන්ට එක දැන හම්බෙන්න සලස්වනවා. With that, I will move on to the vote of thanks. On behalf of SLESA, I would like to express our sincere thanks to Ms. Lakshmi De Silva and Mr. Sam Disri for sharing their valuable knowledge
on sales and marketing. The information you both provided will be valuable to the success of everyone who participated in this event today as future entrepreneurs. Next, I would like to extend my gratitude to everyone in the organizing committee of SLESA and all the team coordinators who are contributing their own personal time to making this program a success. I also wish to extend our thanks to all the participating schools, including teachers and students who have contributed a valuable time and enthusiasm to today's presentation. Finally, a big thank you to Mr. Irfan for assisting and participating as the Tamil translator for today. We hope to see you again in the upcoming presentation scheduled on the 7th of April. Thank you very much. Thanks, everyone. So we will see you on the 7th of April again.